A very good morning to all of you from the Pallekele International Cricket Stadium. This is the Dialog SLC National Super League 2022 game number 13 between Colombo and Dambulla match. The match referee taking on his duties. Colombo won, Dambulla rather won the toss and they chose to field first. Pitara Gimmana, then Nipun Dhananjaya, Nuwanidu Fernando, Samwashan the captain, Roshan Silva gets a game in white ball cricket. Ashen Bandara, Lahiru Madhusanka, Tharindu Ratnayaka, Mohammad Dilshan, he replaces Himesh Ramanayaka, Kalana Pereira and Prabhat Jayasuriya make. Dambulla, they've made a couple of changes as well. Ashan Priyanjan, the former captain for Dambulla, he's coming back into the side in place of Sonal Dinusha. Pawan Ratnayaka also misses out. They've brought in an extra seamer, Amshi De Silva, an experienced player from Gaul, played 33 matches, best of 68. Another opportunity for him at the top of the order. In the absence of many experienced players for Colombo, he'll be taking on Vishnu Fernando. Nice shape there, isn't it, Damini? For the selectors as well as for yourself, really. Nipun Dhananjaya there, just 7 games. Very early on in his career. Oh, that's the first boundary. Shot and was asked to be hit. Sithara Gimhan, he takes on. Stakes are pretty high. Beautifully length and beautifully played. Opened his bottom hand to get that gap between point and an extra cover. Oh, that's wonderful striking from Sithara Gimhan. One bounce off to that fence there. First power play. Using his feet. We haven't seen a lot of turn and batsman realizing that. That one beautifully played by Gimhan, straight down to the boundary for 4. Need of the bat, but as I said, he didn't have to. Once again, very strong back foot, and his bottom hand is coming into play. It's again off the back foot, put it past wide of mid wicket, between mid wicket and mid on. That's gone into the boundary. Well played, very well played. That's 4 from the moment he struck it right in the gap, piercing the field in front. That's again put in the air. That's over cover point for 6. And this is the prize. නැවතත් සමීර ඉදිරියට පැමිණ එල්ල කරන පාර මිඩ් විකට් වෙතින් ලකුණු 6ක් දක්වා ගුණමුසු කරන පන්දුවට ඉදිරියට පැමිණ එල්ල කරන පාර තවත් ලකුණු 4ක් කරා දියන්නේ කාන්තික 49ක්. හොඳ කල් මැනීමක් ඉතාමත් සෙමින් තල්ලු කළ පන්දුව ලකුණු 4ක් කරා දියනවා. මෙන්න සිතාරගේ අර්ධ ශතකය වාර්තා වෙනවා. ලකුණු 50ක් සිතාර ගිම්හන්ගේ පිටෙන්. That's delicate. Sithara Gimhan using the pace of Lakshan Sandakan. Wherever or against whoever, you have to be quite prepared. That's another very good shot from Nipun Dhananjaya. Getting these players some game time. Sithara Gimhan, that's උඩ බන්දුවක්ද රැකගත්තා මා හිතන්නේ. මෙන්න ප්‍රථම කඩුල අද දිනේ දැවි යන සමීර සාර්ථකයි. තරමක් පන්දුව ගුණට මුසු කරා පසුපාදයට යමින් පන්දුව තල්ලු කරනවා ලෝන් ඕන් කලාපයේ දෙසට. නමුත් උඩ පන්දුවක් ලෙස නිතා හොඳින් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. තනතිරු මතදී සමීර සදමාල්. පළමු කඩුල්ල දැවි යන්නේ කොළඹ කණ්ඩායමෙන්. දැවි යන පිතිකරුවා නිපුන් දනංචේ ලකුණු 47කට පන්දු 70ක්. මේ නුවණිදුගේ දස්කම් තර්ක 17යි ලකුණු 347යි. වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 68ක් ලබා ගැනීම. එවර රිවර්ස් විපහර
වේගෙන් ඇදී යනවා ලකුණු 4ක් දක්වා. නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ සිතර එල්ල කරන පහර 4 සීමාවට ඇදී යනවා ලකුණු 4ක් සිතරට තවත්. Made good decisions, taken good options. That's another good one. Got the whole of that one. Brilliantly timed. That's a pity. They had to walk back to the pavilion on 97. Well, had to adjust the shot, but he did pretty well. And gets to his 100. Sitara Giman was beaten by flight. He was nowhere near the ball, but just used his hands to hit it over mid-wicket against the turn. Well executed. He deserved that 100. Definitely a very well played innings, Kamini. The younger one. Brilliantly executed. 1, 2, 3. And just rolls in the boundary now. This one short and hooked away nicely towards the fine leg boundary for 4. 5. But nevertheless, got 4 runs for it. That's outside. And it's given out. Could have been very close, Kamini. I thought a bit high. It was also there. And also the impact. Having said that, Nimalasari is only 22 yards away from it. But end of a very well made 110 from Sitara Gimhan. The skipper, Shamu Ashan, to the middle. 55 matches. පාසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් හෝ අවසානයේ දක්වා ප්‍රතිකරණයේ යෙදිය යුතුයි. දැවි යනවා ශාමු මං හිතන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිරාවරණය කරනවා ඉනි තුනම දග කැවෙන පන්දුව. නමුත් ගුග්ලි පන්දුවක් විසින් තමයි පන්දුව යොමු වන්නේ. 36යි පන්දුව 36 පන්දු දෙකකදී තමයි තුන්වන කඩුවල දැවි යන්නේ. දැවි යන ප්‍රතිකාරුවා ශාමු ආෂාන් ලකුණු 3කට පන්දු 4කදී. මේ රොෂෙන් සිල්වා ඔහුත් ලිස්ටේ තරඟ 109ක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා අවසන් පන්දුව වාර 10 තුලදී ක්‍රියාත්මක වන්නට. මුල්ම පන්දුවටම රොෂෙන් ස්ථානගත කරනවා ඩීප් කවර් කලාපයේ සහ ලෝන් ඔෆ් කලාපයේ අතරට. කඩලු අතර පන්දු යැවිය යුතුයි කමිල විශේෂයෙන්ම මේ වගේ ක්‍රීඩකයන්ට. නැවතත් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් නෙවර පන්දුව රැක ගන්නවා ලෝන් ඔෆ් කලාපයේ සිට උත්සාහ ගත්ත ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් එල්ල කරමින් ඉඩ ලබා ගන්නට ස්ථානගත කරන්නට පන්දුව ලෝන් ඔෆ් සහ කව කලාප ඩීප් කව කලාපයේ අතරට. නමුත් දග කැවීම සමග උත්සාහය අසාර්ථක වුණා රොෂෙන්ගේ. තාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් කමිල සමීර සඳමාල්ගෙන්. ඔහුට මීටර් 10ක් 15ක් විතර දුවගෙන එන්න වුණා. දුෂාන් හේමන්තගේ තුන්වෙනි කඩුල්ල කොළඹ කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 217යි කඩලු 4යි. රොෂෙන් දෙවියන් ප්‍රතිකරුවා ලකුණු 10කට. බණ්ඩාර තරග 43යි ඉනිම් 38යි ලකුණු 837යි වැඩිම ලකුණු. පැඩල් ස්වීප් පහර ස්ථානගත කිරීම ඩීප් ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසින් ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ රැක ගන්නට. ලකුණු 4ක් කරා දැන් පන්දුට පාර දෙනවා. ස්ථානගත කිරීම ඉතාම සාර්ථකයි. වේගයක් සහිතව එවර ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ නෝනිදු ෆෙර්නැන්ඩෝ. නෝනිදුගේ අර්ධශතකයේ වාර්තා කරනවා. පන්දු 59කින් අර්ධශතකයේ වාර්තා කරන්නේ. තම හොදින් පාදක පන්දුවට එරෙහිව පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ නෝනිදු. තම වේගෙන් එල්ල කරාම පහර ඒවගේම ස්ථානගත කිරීම අත ඉතාම අග්‍රගණ්‍ය තත්ත්වයක තිබුණා. That's a tremendous hit. That's a tremendous hit from Nuwanidu Fernando there. Played a mature knock, very mature knock. And this is what we were talking of. That power, that punch. To be flatter, but That is massive. That's a massive hit. You should get 12 for that. Will be the final. All these matches will be brought live as Nuwanidu Fernando smacks another one up over long on for a 6. He's made the
change. He's only bowling sliders, Salgamini, and quicker, and it will still run down. Well, could be a chance there. But he couldn't stop it. It required an outstanding effort to stop that. He still... Well, let's get to it. But this time, while we speak, one flies over long off. Nuanidhu Fernando. There it is. That's one of the best innings you will see in a 50-over game. When he came, there was just about half of the innings to go. I think he came in the 24th over, if I can recall. Well, that's the maiden list 100 for Nuanidhu Fernando. What a way to get to it. It was a terrific innings. 6 and 7 boundaries in it. And Ashen Bandara will add another in these innings. Well, that's another maximum. Played late at times. That was a miss hit. And he's been caught at long off. So first miss hit by Nuanidhu Fernando really. But he won't mind that. He sacrifices his wicket for a better cause. But that's a magnificent 100. I've seen so many innings, so many people score 100 in the past 2 years in Sri Lanka's domestic scene. But that's not convincing, Ramini, when you score it well above 100 deliveries or 120 deliveries, because the modern day cricket is all about scoring quick, and Nuanidhu Fernando has lived up to it. Well, another miss hit. That could be out. Yes, it is. Ashen Bandara also departs. Colombo to get over that mark of 300. Samarakon, in the meantime, has picked up his second wicket, so that will help him to climb up that ladder, the highest wicket takers list. But that's what he can do. He's got a lot of variety in his bowling. And, when the batsmen are looking for runs, that's when he comes in handy. Right, Samarakon. He surprises everyone, doesn't he? Well done. Squeezed it in between third man and point. Well, thick into outside edge. Wide-ish third man could not stop it. That should be a no ball. That definitely is a no ball, and that also will run down to the boundary. And more importantly, there's a free hit. He puts it exactly where he wants. This time, another well-directed delivery, full, close to the stumps. But 11 runs conceded in that last over. Sitaragiman was terrific. Maiden list 100 for him, 110 off, 104. Nipun Dhananjay looked pretty good for his 47 as well. Took a bit of time, but played a very good hand. Nuanidhu Fernando, the second centurion, that was his maiden 100 as well in this level. Shamu Ashan, he was out early. Dushan picked up Ashan, Gimhan as well as Roshan De Silva, who was making comeback into white ball cricket. He made 10. Dushan Hemant has 3 wickets. I think he was in the expensive side, although he picked up 3 wickets. But Lairu Samarakon, I think he has been the surprising factor. He's picked up 2 for 41. හේමන්ත බෝතේජු සහ රවීන්ද්‍ර විමලසිරි අදිනේදී පිටියේ විනිශ්චයකරුවන් මේ තරගයේ ඉලක්කය කරා යන්නට නම් ආරම්භක කඩුල්ලේ සමතතාවය සහ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් ඉතා හොඳින් ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. මිනෝද් බානුක තරග 70යි ඉනිම 63යි ලකුණු 1703ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ගයන් මනිෂාන් තරග 63යි ඉනිම 60යි ලකුණු 1409ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු ශතකයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කලන පෙරේරා සූදානම් වන්නේ පන්දියාවන්ට. ආරම්භයක් පහසු පන්දුවක් පහසු පහරක් ඔහුගේ පුරුදු පහරක් පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේම වුන් තමන්ගේ රිද්මයට හසු කරගත්තා. ඒ වර සාර්ථකයි. මිනෝද් බානුක වේගෙන් පන්දුව පුල් පහරකින් හරවා යවනවා මිඩ් විකට් හරහා ලකුණු 4ක් වෙත. ඔවුඩ පන්දුවක්
රැක ගන්නවා පළමු කඩුල්ලයි දෙවියන්නේ දඹුල්ල කණ්ඩායමේ මිනෝද් භානුක. දක්ෂ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකෙක් මේ තරගාවලියේ තවත් අසාර්ථක නිමක් ක්‍රීඩා කරනවා විනෝද් බානුක. පෙර තරගයේදීත් ඔහු දැවී ගියා ආරම්භක පන්දු වාර කීපය තුලදී. කල්න පෙරරායි කඩුල්ල ලබා ගන්නේ. දඹුල්ල කණ්ඩායමේ නායක විනෝද් බානුකයි දැවී යන පිටිකෝර බෝඩ පත්වන්නේ. විනෝද් බානුක ලකුණු 9කට දැවී යනවා පන්දු 18ක් ක්‍රීඩා කළා. ලසිත් තරග 61ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ලකුණු 936ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ශතකයක් සහිතව ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔහු. සාමාන්‍ය 21.27ක්. එවරත් උඩ පන්දුව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ අතටමයි මේ දෙවැනි දැවියාම දඹුල්ල කණ්ඩායමේ නැවතත් අසාර්ථක ආරම්භයක්. ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාම ලැබී යුතු කඩුල්ලක් තමයි මේ ලැබෙන්නේ. තරමක් තාක්ෂණය අතින් දුර්වල අවස්ථාවක තමයි ගෑන් මනිෂාන් සිටි. පෙර පාදයේ හරියටම පන්දු වැටෙන මායිමට ගේන්නේ නැහැ. පිට පමණක් යොදන්නේ. පිටතක්‍රේ වදින පන්දුව තමයි උඩ පන්දුවක් ලෙසින් යන්නේ. සැහැන් පිටිනට ඈතයි පන්දුව. නමුත් උත්සාහගත ඩ්‍රයිව් පහරක් කරා යනට උඩ පන්දු රැකීමක් දෙවන කඩුල්ල අහිමි වන්නේ දඹුල්ල කණ්ඩායමට. දැන් ලකුණු 12යි කඩලු දෙකට සුපුරුදු පරිදි දඹුල්ල කණ්ඩායම. ගෑන් මනිෂාන් ලකුණු එකකට දැවියා. 4යි ඉනිම් 172යි ලකුණු 4681යි. වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීම නොදවී ලකුණු 136ක් ලබා ගැනීම. වේගවත් පහර කව කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 4යි අශාන් ප්‍රියංජන්ට. That's beautifully played. Ashan Priyanjan is a very nice player on the offside. Into it, put away nicely. It's coming, I think, there's a loud appeal and it's given out. So that's the end of Ashan Priyanjan. So that's the third wicket to go for Dambulla. They're 23 for 3. Before that, he was bowling from over the wicket. And Ashan Priyanjan punched it on the back foot. But then he changed the angle and pitched that ball right in that area, the corridor of uncertainty. That one moved away off the track. Ashan Priyanjan, hoping that ball was going to come in, found the outside edge, brilliantly bowled. That's just an absolute pearler, that one. These are the statistics of Dushan Hemantha. It was a pretty good one. Rafish India cleared the fielder. It's running down to the boundary, so that's another. Yes, you get into line and place that ball. That's a good shot, but straight into the hands. So that's another wicket gone. Poor shot selection. Simple catch. Took it off. Sometimes, although you are chasing a big total, you have to respect the good ones. These two bowlers are pretty much landing on the spot. Mohammad Dilshad and Kalana Pereira. But it's a lot to do with the mindset also, Polly. This team has not won a game yet, and you're pretty, these are the statistics of Samir Sandamal. Just early into his career, 22 matches. That's pulled away nicely towards the boundary. But Jayasuriya, normally, that's well played. That's very well played from Lasita Beratna. Good feet. Played it late. එවර සාර්ථකයි. එවර ඉඩ ලබා ගන්නවා ඊටාම හොඳින් පිටින් දෙසින් පතිත පන්දුවට ස්කා කට් පහරක් කරා යන්නට. වේගෙන් එල්ල කරන පුල් පහර ලකුණු 4ක් දක්වා මේ මොහොතේ ඇදී යනවා. They'll be looking to. That I was just about to say, to put the bad ball away. There was a bad ball. Target of 317. That was hit very well from Samir Sandamal. He had to play that stroke to get out of the pressure he was building upon. A solid fifth wicket partnership for Team Dambulla, Samir Sandamal and Lasita Beratna. On. We cannot give so many dot balls. This time off the back foot, pull away nicely towards mid wicket. Goes into the boundary for 4.
He's a very handy cricketer to have. Tandurat Nayaka. Be useful with the bat. And he'll give you options of bowling from both right and left hand. And that also brought up the 50 for Lasith Aberatna silently. Sorry. වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් ඇතුළතග්‍රේ වදින පන්දුව යන්නේ කඩුල්ල ආසන්නින්. උඩ පන්දුවක් ස්කාලික් කලාපිස් ක්‍රීඩකයා උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අනුව අහිමි වන්නේ පස්වන කඩුල්ල. මෙතෙක් වෙලා හොඳින් පන්දුව පහර දෙමින් සිටි ලසිත අබේරත්න තමයි දැවි යන පිටිකර බෝඩට පත්වන්නේ. ඉන්සික පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. උත්සාහගත්තේ ෆ්ලික් පහරක් එල්ල කරන්නට තරමක් ඉහළින් එල්ල කරන්නේ. නමුත් පන්දුවේ පැමිණීමේ යම් ප්‍රමාදයක් ලැබුණා පිටතට. ඉහළට තමයි පන්දුව ගියේ. උඩ පන්දුව පහසුවෙන් කර ගන්න ප්‍රභාත් ජයසූරිය. ඔව් මම හිතන්නේ කමිල ඔහු පොඩ්ඩක් විතර ලෙග් කට එකක් තමයි මම හිතන්නේ දාන්න try කරේ. හැබැයි ලසිත අබේරත් ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රතිකරණය දුන ලකුණු 57ක් ලබා ගත්තා. තරඟ 28යි ඔහු ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. කමිල ඔහු ලකුණු සාමාන්‍ය ලකුණු 16ක් වුණත් නම් ඔහුගේ ප්‍රහාරක වේගය ඉතාමත් හොඳයි. ලහිරු සමරකෝන්ගෙන් විශාල පහරක් දමිත් ඔබ කිව් පරිදි ලහිරු සමරකෝන්ගේ පිත්තෙන් තාමත් විශිෂ්ට පහරක් කමිල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් මැදින් ගිය පහරක් සමීර සඳමාල්ගෙන්. බින්ඩුවට කලාපයට ඉහළින් ක්‍රීඩකයාට බලා සිටින පමණයි තිබෙන්නේ. හරියටම යෝධ ලකුණු පුවරුව ආසන්නයටමයි පන්දුව වැටෙන්නේ. ලහිරු සමරකෝන්ගේ දෙවන හයේ පහර. If they're really going to keep playing dot ball, that was firmly hit. That's a really good hit from Samir. Sometimes I cannot understand. They need another close upon 160 more. Yeah, they do have to double, more than double their score. Samir Sandamal get to his 50 with that single, trying to win a game. That's well hit. Gee, this guy has some talent, isn't he? He can play some shots. Has to go for it now. 17 runs. And then to put the pressure on the batsman to get a couple of early wickets. They responded well for that. That's about 77 runs. Could be a chance. Very well taken there. Down a deep mid-off. So that's the end of Samir Sandamal. He goes for 57. And Dambulla lose their 6th wicket for 177. Have a look at this one. Slower delivery from the back of the hand. Have to do the hard yards to get under it and time his dive and get the fingers underneath. Samir Sandamal, good hand from him, 57 of 92. He'll be happy with that, but Dambulla still looking down the barrel, 177 for 6 after 39. What a hit that was. That gone past the pavilion. Lahiru. And this time could be caught. Here he is. Scored in the boundary. So that's the end of Lahiru Samrakon. To avoid the bonus point for Colombo, has disappeared with that. Again, great camera work following the ball. Nipun Tananje is a very, very good fielder. There are 3 good fielders, outstanding fielders in this Colombo lineup. Nipun Tananje, Ashin Bandar and Nunidi Fernando. They are very safe. Not only safe, they are enjoying their fielding and
they are a threat to any batsman. Lahiru Samarakon departs 35 of 32. That's well hit over mid wicket this time. That's gone over the rope. This time he comes down the wicket and could be caught again. It's taken once again by Nipun Jananja. From Nipun Dhananjay. Safe as a house. Again, very well taken, well balanced. Good bit of fielding there. So it's 196 for 8. සෑහෙන පීඩනයක සිටියේ දඹුල්ල කණ්ඩායම තරඟය ඉනිම ආරම්භයේදී අම්ෂි තමයි උත්සාහ ගත්තේ රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් කෙල්ල කරන තරමක රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් නෙමෙයි. නමුත් කෙසේ හෝ ලකුණු ලබා ගැනීමේ අටින් තමයි පහර දුන්නේ. පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රේ වදින පන්දුව තමයි කඩුල්ල මැද ඉන්නේ පන්දුව වදින්නේ. නවවන කඩුල්ල අහිමි වෙනවා දඹුල්ල කණ්ඩායමට. අම්ෂි ද සිල්වා දැවියන පිතිකරුවා ලකුණු 12කට පන්දු 13කට. තරග 44යි ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 101ක් පමණයි. වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 18ක්. නොදවි ලබා ගැනීම තමයි. ෑමට නැගිය නොහැකි කන්දක් බවත් කියන්නට පුළුවන්. නමුත් ඔබ බලා සිටිමු වේගවත් පහරක්. ලකුණු 4කට අවස්ථාව ලක්ෂාන් සඳකන්ගේ පිත්තෙන් මේ මොහොතේදී. පාලීම සඳහා තමයි සැලසුම් යොදා තිබෙන්නේ. මෙන්න කොළඹ කණ්ඩායම බලා සිටි අවස්ථාව විය යුතු. උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා කල්න පෙරේරා. ඔහුට තවත් උඩ පන්දුවක්. ඒ වගේම ලහිරුට තවත් කඩුල්ලක්. ලහිරු මදුසංක වේගය අඩාලකම නැව පන්දුව. ඉතා හොඳ උඩ පන්දුවක් නැවත වරක් මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ සිට පසුපසට දිව ගොස් රැකගත්තේ කල්න පෙරේරා. දැන් ඔහු උඩ පන්දු 2යි කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා මේ තරගයේදී. තම හොඳින් ක්‍රීඩා කරා කල්න පෙරේරා. ඒ වගේම දඹුල්ල කණ්ඩායමට එරෙහිව කොළඹ කණ්ඩායම සම්පූර්ණ තරග ආරම්භයේ සිටම මේ තරගයේ තමන්ගේ පැත්තට නබුරුව ජයග්‍රහණයේ පැත්තට නබුරුව ක්‍රීඩා කරුවා කරක් දක්නට ලැබුණි. ලක්ෂණ සදකයන් දැවී ගිය අවසන් පිතිකරුවා ලකුණු 7කට දැවී ගියේ. කොළඹ කණ්ඩායම ලකුණු 107ක ජයග්‍රහණයක් තමයි වාර්තා කළේ අද දිනේ. එහිදී වැඩිම සම්බන්ධතාවය තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලසිත් අබේරත්න වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගත්තේ ලකුණු 57ක්. ඉන් අනතුරුව සමීර ලකුණු 57ක් ලබා ගත්තා. ලහිරු ලකුණු 34ක් ලබා ගත්තා. දඹුල්ල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමේදී කලන කඩලු 3ක් ඒ වගේම දිල්ෂාඩ් කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ලහිරු මදුසංක අවසානයේදී පන්දු 8යි පන්දු 3යි ලකුණු 51ට කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. එක් කඩුලක් තරිදුරාත් නායක ලබා ගත්තා. ඔබ කිව්වත් වගේ ඉන්නේ ක්‍රීඩකෙක් තමයි තරගයේ වීරයා ලෙස සම්මාන දිනාගන්නේ. සිතාර ගිම්හන් ආරම්භක ප්‍රතිකාරෝ භූමිකාව ඉතා හොඳින් ක්‍රියාත්මක කළ පළමු කඩුල්ල වෙනුවෙන් අගනා සමදතාවයක් පවත්වමින් ඉතින් ඔහුට අත්විය යුතු දෙයක් තමයි මේ තරගයේ වීරයා සම්මානය. අපි සුබාරාත්මක කරනවා සිතාර ගිම්හන්. තරග සාරාංශය කොළඹ කණ්ඩායම අධිනේදී ඔවුන්ට ආරාධනා කළා දඹුල්ල කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දෙන්නට. පන්දුට 50 අවසනදී ලකුණු 317යි කඩලු 6කට ගිම්හන් ලකුණු 110ක් ලබා ගත්තා. පන්දු 104කදී නුවණිදුව පන්දු 82කදී ලකුණු 100ක් ලබා ගත්තා. නිපුන් දනංශයේ ලකුණු 47යි. පන්දු යැවීමේදී දුෂාන් කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ලහිරු කඩලු 2ක් සමග සමීර එක් කඩලක් ලබා ගත්තා. ඉලක්කය කරා ගිය දඹුල්ල කණ්ඩායම පන්දු 48යි පන්දු 3කදී ලකුණු 210කට සියල්ලන්ම දැවී ගියා. ලසිත් අබේරත්න ලකුණු 57ක්, සමීර සදමාල් ලකුණු 57ක්, ඒ වගේම ලහිරු ලකුණු 34කට දැවී ගියා. පන්දු යැවීමේදී කල්න පෙරේරා ලකුණු 30කට කඩලු 3ක්, ඒ වගේම ලහිරු මදුසංක ලකුණු 51කට කඩලු 3ක් සහ මොහමඩ් දිල්ෂාඩ් කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා ලකුණු 45කට. කොළඹ කණ්ඩායම පහසු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. දඹුල්ල කණ්ඩායම පරාජයටපත් කරමින්